Olbame para a escurideo de quilas aguas profundas na Louisiana. O que você vi? Para os cacadores de recompensa de 1852. Aquil pantano era o inferno na terra. Mas para hamim. Ele era uma arma. Els acrum que quaimar a cabana deli 8 as cinza Syria o fim de sua insolencia. Els acrum que Eo destruum o pauco que ele pashuia, ele esse curvaria o moriria de fome na alma. Que ero fatal. Els neo sabium que eo a syndrome aquila foguera, els estavam assinando o decreto de falencia de todo planiceo. Tres años depois, os portos de ferro estavam abertos. As plantacos de algodeo estavam abandonadas. Os homens mais poderosos do condado tinham medo e de pronunciar o nome de quilo que assombrava as matas. Esta neo é uma lição de história sobre sofrimento. Esta é a crônica de como a inteligência superou as armas. Prepara-se para descobrir como homem transforma a natureza exercício invisível. Para entender o nascimento desta lenda, precisamos voltar ao ano de 1852 no coração pulsante do bayou de Louisiana. Ali, onde as plantacos ricas se estendiam e onde os alhas podiam ver, o sistema de opressão parecia perfeito, eterno e inquebrável. O sobrevivente era jovem que trabalhava nas terras do homem conhecido como o fighter mais implacável da região. Mas ele tinha algo que nenhum dinheiro podia comprar. Uma mente analítica extraordinária. Ele não via apenas árvores e rios. Ele lia paisagem como general lu mapa de batalha. Enquanto os outros dormiam, ele estudava os ciclos da lua, o comportamento das correntes fluviais e os caminhos ocultos que os animais usavam para cruzar as águas perigosas. E ele sabia que as plantas podiam curar e que as raízes podiam paralisar. E ele vivia em uma cabana isolada na borda de propriedade, espaços simples, mas que representava esse santuário de dignidade e pensamento. Mas a arrogância do poder não tolera a autonomia. Em uma noite clara de outono, os capatazes de planiqueo decidiram que a presença daquela cabana isolada era uma afronta. Sem qualquer aviso, as tochas foram lançadas. O fogo subiu rapidamente, consumindo a madeira seca e as poucas memórias que o sobrevivente guardava ali. O homem poderoso de planiqueo soria, enquanto as chamas iluminavam o seu noturno, acreditando que estava destruindo o acerto daquele homem. Els queriam o colapso psicológico. Queriam vê-lo implorar por misericórdia. Mas enquanto a fumaça subia e as cinzas caíam sobre a terra úmida, o sobrevivente apenas observava a uma distância segura, escondido na folhagem densa. Seus olhos não transmitiam desespero. Transmitiam uma fria e calculada promessa. O que eles destruirão foi apenas madeira. O que eles libertarão foi uma força que eles jamais serão capazes de conter. Foi naquele exato momento, enquanto a cabana desmoronava em brasas, que a decisão foi tomada. Não haveria fuga para o norte, não haveria rendiqueo. A escala foi o confronto estratégico. O sobrevivente viru as costas para a planiqueo e caminhuam dirico ao pantano profundo, o único lugar onde os cos de cacaneo desavam entrar. E ele decidiu que aquela terra não pertenceria mais aos opressores. A partir daquela noite, ele se tornaria a própria extensão da floresta. Cada cypress seria sua sentinela, cada corrente de água seria sua rota de fuga. E ele fez o juramento silencioso de que a planiqueo, que tento esmagá-lo viria suas corridas apodreceram,
e suas requesas desapareceram. Semqueam único tiro precisas ser disparado em campo aberto. Os primeiros meses foram testa resistencial para o pantano de Louisiana e labirinto implacável de águas escuras, jackers e incidos vitores de febre. Mas o corpo e a mente do sobrevivente operavam em perfeita sincronia. E ele construiu abrigo camuflado no topo de uma antiga orquídea, refugio invisível mesmo para quem passasse poucos metros de distância. Utilizando ferramentas primitivas que ele mesmo moldou a partir de galhos rígidos e pedras afiadas, ele comicu a domina o ecossistema. Ele aprendeu a se mover pelas águas, sem deixar rastros na lama, utilizando sapatos de lona vegetal que dispersavam o peso. Ele colhia frutas silvestres e que decifrava os pontos exatos onde a água doce brotava entre as pedras do bayou. Ele não estava apenas sobrevivendo. Ele estava colonizando o pantano. Como o território dominado, a phase estratégica cômico. O sobrevivente cômico a desenhar uma rede invisível de comunicação e defesa. Ele instala armadilhas de corda feitas de trepadeiras trancadas e ao longo das margens fluviais. Quando os caçadores tentavam entrar no pantano seguindo pistas falsas que ele mesmo dixava, os cavalos afundavam em valas camufladas ou os homens erramicados no ar por lacos ocultos. Ele aprendeu a extrair a toxina de plantas locais para cobrir a pana de esticas de madeira escondida sob as folhas. Se perseguidor passasse ali, a dor o faria recuar imediatamente. Ele também alterou os sinais de verais que os navegadores usavam para cruzar os canais do rio, fazendo com que os barcos dos fitores colassem diretamente contra pedras submersas e troncos pontiagudos. O pantano havia esse tornado uma extensão de sua propriamente tática. 3 anos haviam esse passado desde a noite do incêndio. O proprietário de Plantation, exasperado pelo sumico constante de seus recursos e pela lenda crescente do fantasma do bayou, reuniu o maior contingente de caçadores de recompensa que o condado já vira. Eles entraram no pantano com cas de ferro e armas de última geração. O confronto final não foi uma batalha de exércitos, mas uma obra-prima de guerra assimétrica. O sobrevivente atraiu o grupo para a parte mais profunda e instável do bayou. Os cas perderam o rastro quando cruzaram, canais de água celebra preparados estrategicamente. Amanhã, os perseguidores caíram em armadilhas de distração. Barcos viraram divido, as correntes modificadas. O pânico tomou conta dos homens poderosos. Eles perceberam, tardiamente, que não estavam cacando fugitivo. Eles tinham caminhado voluntariamente para dentro de uma fortaleza viva. O sistema falhou miseravelmente diante da inteligência de único homem. Os caçadores que conseguiram retornar à civilização trouxeram histórias que pareciam saídas de pesadelos. Eles falavam de homem que se movia como a fúmica e comandava as águas do pantano. O impacto psicológico foi tão devastador que nenhum trabalhador ou capataz aceitava mais permanecer naquela propriedade. O medo esveja os campos. Exatamente 3 anos após o incêndio de cabana, a Plantation aurora mais rica de Louisiana estava completamente deserta. As mansões de madeira começaram a apodrecer. Os campos de algodão foram retomados pela vegetação nativa e o silêncio dominou o lugar. O sobrevivente havia vencido. O sistema opressor que parecia eterno ruiu por completo diante do poder da resiliência e da estratégia tática. Décadas depois,
Quando os historiadores teneram mapear realmente aconteceu nas profundezas de bayou. Nenhum documento official consegue registrar o nome verdadeiro de homem. ELES tornou maior do que qualquer registro em papel. ELES tornou a própria lenda do pantano. E hoje, quando o vento sopra forte atrás do musgo espanhol nas noites escuras de Louisiana, os moradores locais mais antigos dizem que ainda é possível ver os passos firmes de que nunca foi capturado. Fica a pergunta para nosso reflexo. Quantas outras lendas extraordinárias como esta continuam enterradas no tempo, esperando que nos tenhamos a coragem de lembrar? Deixe sua resposta nos comentários. Clique no gostei e se inscreva para não perder o próximo resgate de nossa história. Até a próxima!